The millionaire ignores the black beggar and almost misses his parents' birthday party. Emily Carter, 34, Wall Street shark in a killer pantsuit, practically sprinted down Fifth Avenue. Starbucks latte sloshing, iPhone blaring, disaster. She was late. Sterling Investments awaited, some big client meeting looming. But her brain? Total rewind of that morning's phone call bomb from Mom. 40 years. 40 freaking years of Eleanor and Bob. Anniversary bash that Emily, naturally, was bankrolling. Resentment? A freaking geyser about to erupt. Bam. Crosswalk. A homeless dude, black layered in rags that screamed I gave up. Hand outstretched, shaking like a leaf. Emily, lost in spreadsheets and family crap. Saw him? Barely. Speed boost, sidestep, done. Guilt? A tiny, annoying mosquito buzzing in her ear inside the glass tower of Sterling Investments. The meeting? Nailed it. Some billionaire philanthropist digging Emily's insights, but the homeless guy's face kept flashing. After the deal closed, sugar craving hit. Sweet Surrender Bakery. Usually, the smell of cinnamon and sugar was pure therapy. Today, hollow. Then, wham, a silver-haired couple browsing the eclairs. Aunt Carol and Uncle Frank. Mom's black sheep sister and her old man. A tiny spark of warmth. Carol always had Emily's back. But before Emily could even say hi, Carol was whispering to Frank, "It's just such a shame what's happening with Eleanor." And Bob. Especially after, well, you remember. Frank nodding grimly, eyes scanning the bakery like he was hunting a ghost. What were they talking about? Secrets thicker than the fudge frosting. Then Carol's eyes locked with Emily's. Freeze. A look, pure unfiltered panic, mixed with something else. Knowledge? What did Carol know? And why did it feel like it was all tangled up with the anniversary party Emily was dreading more than a root canal? Emily. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo. Para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. What did Carol know, and why did it feel like it was all tangled up with the anniversary party Emily was dreading more than a root canal? Carol's eyes, they were locked on Emily. Frozen. Then she forced a smile. Way too bright. Way too fake. Emily, darling, what a surprise. Just picking up a little something for the party. She nudged Frank, who looked like he'd aged 10 years in the past 5 seconds. Frank, say hello to Emily. Frank mumbled something, eyes darting around again, landing on the street outside. Gotta check the meter. He practically bolted. Carol gave Emily a tight hug. Listen, honey, don't worry about a thing. Everything's fine. The tremor in her voice screamed the opposite. Emily grabbed her arm. Aunt Carol, what's going on? What were you saying about Mom and Dad? And what did Frank see? Carol pulled back, her smile gone. Emily, please, just enjoy. The party. It's complicated. Family stuff. You know how it is. No, I don't know how it is. You're acting like Dad just robbed the bank or something. Carol flinched. Don't say things like that. She glanced around, like someone might be listening. Just be careful, okay? Some things are better left buried. Buried? What the hell was that supposed to mean? Before Emily could press her, Carol wriggled free and practically ran after Frank.
gone. Emily stood there, heart hammering. The smell of cinnamon and sugar, usually so comforting, now felt suffocating. The homeless guy, the meeting, Aunt Carol's panic. It was all swirling together into a toxic soup in her brain. Screw the party. Screw Sterling Investments. She needed answers, now. First stop, Mom and Dad's house. Maybe if she caught them off guard. The drive felt like forever. Every red light, every slow car was a personal affront. Finally, she pulled up to their perfectly manicured suburban home. Roses climbing the trellis. Freshly mowed lawn. The picture of suburban bliss. A lie. She marched up to the front door and rang the bell. Mom answered. All smiles and perfectly coiffed hair. "Emily, darling, you're early. Come in, come in. Bob's just finishing up in the garden." Emily forced a smile. "Hey, Mom. Actually, I wanted to talk to you, both about something." "Of course, dear. What is it?" Mom led her into the living room, all chintz and family photos. Photos that suddenly felt staged. Then it happened. A blood-curdling scream ripped through the air. It wasn't Mom. It wasn't Emily. It came from the garden. Emily and Eleanor Carter ran. The scene in the backyard. It was something out of a horror movie. Bob Carter, Emily's dad, was lying face down in the rose bushes. But it wasn't the fall that was the problem. A massive, gleaming hunting knife was sticking out of his back, and standing over him, knife still dripping, was the black homeless man from Fifth Avenue. He looked directly at Emily, his eyes filled with triumph, satisfaction, and a chilling knowing, as if he'd been expecting her. Then he smiled, a slow, deliberate smile that sent a shiver down Emily's spine. He raised the bloody knife slightly in salute, a final, unspoken message. "He was a good man, but the deed is done," he said in a cold and chilling tone. And then he vanished. Emily and Eleanor Carter ran. The scene in the backyard. It was something out of a horror movie. Bob Carter, Emily's dad, was lying face down in the rose bushes. But it wasn't the fall that was the problem. A massive, gleaming, hunting knife was sticking out of his back, and standing over him, knife still dripping, was the black homeless man from Fifth Avenue. He looked directly at Emily, his eyes filled with triumph, satisfaction, and a chilling knowing, as if he'd been expecting her. Then he smiled, a slow, deliberate smile that sent a shiver down Emily's spine. He raised the bloody knife slightly in salute, a final, unspoken message. "He was a good man, but the deed is done," he said in a cold and chilling tone. And then he vanished. Eleanor screamed again, a high-pitched, unending wail. Emily felt numb, frozen. Dad? Gone like that? The homeless guy? Why? It didn't make any sense. Mom, breathe! I'm calling 911! Emily fumbled for her phone, hands shaking so badly she almost dropped it. The siren started wailing in the distance, getting closer, louder. Eleanor just kept screaming, pointing at her dead husband, her eyes wide with disbelief. Emily knelt beside her, trying to offer comfort, but she felt hollow inside. This wasn't happening. This couldn't be happening. Then everything went sideways as the paramedics rushed in. Sirens blaring, and the cops started swarming the yard. A figure emerged from the house. Aunt Carol. But something was different. Her eyes, they weren't filled with panic anymore. They were cold, calculating. She walked straight past the paramedics, past the cops, past the body of the brother-in-law, straight to Emily. She stopped right in front of her, blocking her view of her mother,
who was now being helped into an ambulance. Carol leaned in close, her voice a low, menacing whisper. He knew too much, Emily. They both did. Emily stared at her, confused, horrified. Aunt Carol, what are you talking about? Who knew too much? Carol's lips curled into a cruel smile. You really are your father's daughter, aren't you? So naive, so trusting. She reached into her purse and pulled out something small and silver. A gun. Emily's blood ran cold. Aunt Carol, what are you doing? Carol raised the gun, pointing it directly at Emily's chest. I'm cleaning up the mess, darling. The mess your parents made. A cop shouted. Hey, waity, put the gun down. Carol ignored him. Her eyes were locked on Emily's. Say goodbye, sweetheart. Your inheritance will be redistributed. Before Emily could scream, before she could even think, Carol pulled the trigger. But the shot didn't hit Emily. A figure moved. A blur of movement. Stepping in front of Emily just as the gun went off. Eleanor. Emily's mom had thrown herself in front of the bullet. Eleanor crumpled to the ground, a red stain blooming on her chest. Carol just stood there, stunned. The gun fell from her hand. The cops tackled her to the ground. Emily rushed to her mother's side. Mom! Mom! Oh God, Mom! Eleanor looked up at her, her eyes filled with regret, love, and something else, a plea. She reached up and grabbed Emily's hand, her grip weak but firm. The truth is, Eleanor gasped, struggling for breath. You're not. Her eyes glazed over. Her hand went limp. Eleanor Carter was dead. Emily's whole world shattered. Her father murdered, her mother dead, shot by her own aunt. And a secret, a devastating secret, died with her. What was the truth? What? Wasn't she? Emily looked at Aunt Carol, now being dragged away by the cops, her face a mask of cold fury. This wasn't just about money. This was something much, much bigger. And Emily was right in the middle of it. Emily's whole world shattered. Her father murdered, her mother dead, shot by her own aunt. And a secret, a devastating secret, died with her. What was the truth? What wasn't she? Emily looked at Aunt Carol, now being dragged away by the cops, her face a mask of cold fury. This wasn't just about money. This was something much, much bigger. And Emily was right in the middle of it. The next few hours were a blur of police interviews, paramedics, and the crushing weight of nothing. Just nothing. Empty. Her parents gone. Carol a monster. The homeless guy a phantom. He sat in the back of a police car, staring blankly at the manicured lawn, now trampled by first responders. The roses, once a symbol of suburban perfection, were now stained crimson, like everything else. Suddenly, a cop tapped on the window. Miss Carter, we need you to come down to the station. Just some more questions. More questions. Could this day get any worse? At the station, they led her to a small, sterile room. A detective with tired eyes sat across from her. He offered her a cup of coffee. She shook her head. Miss Carter, we've been running background checks on everyone involved. And, well, we found something interesting about your parents. Emily braced herself. More secrets? More lies? Your parents, they weren't who they said they were. Their names, their social security numbers, everything was fake. They didn't exist before 30 years ago. Emily stared at him. What are you saying? We think they were in witness protection a long time ago. Witness protection? Her parents? Eleanor and Bob Carter, the epitome of suburban normalcy, were hiding? From whom?
And why? But that's not all. The detective paused, his expression grave. We ran a DNA test based on your blood sample. And, Miss Carter, you're not their daughter. The room started spinning. Not their daughter? Everything she knew, everything she believed, was a lie. A complete, utter fabrication. There's no genetic match to either of them. The detective continued. But we did find a match, a partial match, to someone else in the system. Someone with a complicated history. He slid a file across the table. A grainy photograph stared back at her. A woman with cold, calculating eyes. Emily, the detective said, his voice low and serious. This is your mother. Your real mother. Her name is Carol. Emily, the detective said, his voice low and serious. This is your mother. Your real mother. Her name is Carol. My world tilted. Carol? My Aunt Carol? The woman who just shot my... What were they even to me? My fake parents? It couldn't be. This was some kind of sick joke. You're lying, I choked out. But even the words felt weak. The detective sighed, a weary sound. I wish I were. We ran the DNA twice. It's conclusive. Carol is your mother. Eleanor and Bob Carter. They were protecting you from her. Protecting me from my own mother? My brain was a scrambled mess of images. Carol's forced smile, the gun, the blood, and now this. But why? Why would she kill them? Why would she... I couldn't even finish the sentence. The horror was too much. The detective leaned forward. We don't know all the details yet, but we think it has something to do with your real father. My real father. Another stranger in this nightmare. Who is he? I whispered. The detective hesitated. We're still working on that, but we found something else. Something that might explain Carol's actions. He slid another file across the table. This one was thicker, filled with documents and photographs. I flipped it open, my hands trembling. The first page was a birth certificate. My birth certificate, but the name wasn't Emily Carter. It was Isabella Rossi. Rossi rang a distant bell. I flipped through the file, faster now, desperate for answers. There were newspaper clippings, police reports, all about a notorious crime family, the Rossi family, one of the most powerful mafia organizations on the East Coast. And then I saw him, a photograph of a handsome, dangerous-looking man. His eyes were cold, calculating, just like Carol's. Underneath the photo, a single word, Salvatore. Salvatore Rossi, the head of the Rossi family. My father. I gasped, air catching in my throat. I was a Rossi? A mafia princess? This had to be a mistake. But then I saw another photograph. A younger Carol, standing beside Salvatore Rossi, her eyes filled with a love that made my stomach churn. My mother was in love with a mafia boss. And that's when it hit me, like a punch to the gut. The homeless man, the one who killed Bob Carter, the one who smiled at me with that knowing look. He wasn't just a random homeless guy. He was a hitman, sent by Salvatore Rossi. But why? Why would my own father want to kill the people who raised me? Why would he send someone after me? Suddenly, everything clicked into place. Carol's panic, the secrets, the lies. It was all about protecting me, keeping me hidden from my father. But now he knew where I was. And if he sent a hitman after my fake parents, what would he do to me? The detective cleared his throat. Miss Carter, or should I say, Ms. Rossi, we believe your father is going to come for you. A cold dread washed over me. I was trapped, caught between a mother who tried to kill me and a father who probably wanted me dead. And then, just when I thought things couldn't get any worse,
The detective dropped another bombshell. There's one more thing you should know. About your Aunt Carol. He paused, his eyes filled with a strange mix of pity and fear. She wasn't working alone. She had help. Someone on the inside. Someone who knew all the details of the witness protection program. Someone who knew where your parents were. He reached into his pocket and pulled out a small silver object. A key. This key, he said, holding it up, opens a safe deposit box. A safe deposit box registered under the name Eleanor Carter. Eleanor's safe deposit box? What was in it? And who had access to it? The detective sighed. We haven't opened it yet. We wanted you to be there. But we have a pretty good idea what we're going to find. He looked me straight in the eye. We think your real mother, Carol, had an accomplice. Someone who helped her track down your parents. Someone who betrayed them. He paused for dramatic effect. And that accomplice, Miss Rossi, is you. And that accomplice, Miss Rossi, is you. Me? No freaking way. This had to be some kind of mistake. Some sick, twisted joke. But the detective's face, he wasn't kidding. He actually believed it. That's insane, I yelled, jumping up from the chair. I would never betray my parents. My fake parents. They saved me. Did they? He raised an eyebrow. Or did they just tell you that? Maybe they had their own reasons for keeping you hidden. Reasons that you're not aware of. He had a point. I didn't know anything about them. Not really. Everything I thought I knew was a lie. But still, me? Working with Carol? It was impossible. I don't believe you, I said. But my voice lacked conviction. Doubt was creeping in, a cold, insidious feeling. We have evidence, Ms. Rossi. Circumstantial, yes. But compelling. We found your fingerprints on the inside of Eleanor Carter's safety deposit box. It was opened just a few days before the murders. My fingerprints? But I'd never... Wait, the bakery. Aunt Carol, she had hugged me, hadn't she? Maybe she'd slipped the key into my pocket. Used me. Damn it. Okay, fine. Maybe she tricked me. But I didn't know what she was planning. I swear. The detective sighed. We'll see. In the meantime, you're going to have to stay here. For your own safety and for ours. He nodded to a couple of officers who stepped forward and cuffed me. I didn't resist. What was the point? My life was over. They led me to a holding cell, a small bare room with a metal cot and a toilet. The door slammed shut, the sound echoing in the silence. I sat on the cot, my head in my hands. This couldn't be happening. This wasn't my life. I was Emily Carter, Wall Street shark, not some Mafia princess on the run. But then I remembered something. Something Eleanor had said right before she died. You're not... Not what? Not their daughter? No, that couldn't be it. The detective already knew that. It had to be something else. Something bigger. Something darker. Suddenly, a jolt of electricity ran through me. A memory, long buried, surfaced in my mind. A night, years ago. I was maybe 5 or 6. I woke up in the middle of the night, thirsty. I went downstairs to get a glass of water, and I saw them, Eleanor and Bob, in the living room, arguing. We have to tell her, Bob, Eleanor was saying, her voice tight with anger. She has a right to know. No, we can't. It's too dangerous. She's better off not knowing. But it's not fair to her. She deserves the truth. Then Bob saw me. His face went white. He grabbed Eleanor's arm and dragged her into the kitchen. I didn't hear anything else. I went back to bed, confused and scared. I forgot about it the next day. But now it all came rushing back. They were arguing about me. About a secret. A secret that was too dangerous for me to know. And then it hit me. What if Eleanor wasn't talking about my real parents?
What if she was talking about something else entirely? What if Eleanor Carter wasn't who she said she was? What if Eleanor was the one in witness protection, and Bob was just helping her? It made sense. The fake names, the fake social security numbers, it all pointed to something more than just hiding me from my Mafia father. But if Eleanor was in witness protection, who was? She running from? What had she done? And then a horrifying thought occurred to me. What if Eleanor was the real Rossi? What if she was the head of the family, not Salvatore? It was crazy, I know, but the more I thought about it, the more it made sense. Eleanor was strong, ruthless, intelligent. She had a presence, a power that I had never fully appreciated. And what if Carol knew? What if Carol was trying to take back what she thought was rightfully hers? That would explain everything. The murders, the betrayal, the secrets. It was all about power, about family, about the Rossi legacy. Had to get out of here. I had to find out the truth before it was too late. I stood up, my heart pounding. I looked around the cell, searching for a way out. There had to be something I could use. And then I saw it. A small metal vent in the ceiling. Just big enough for me to squeeze through. It was a long shot, I know. But I had nothing to lose. I pushed the cot over to the wall and climbed on top of it. I reached up and grabbed the vent cover. It was loose. I pulled it off, sending a cloud of dust into the air. I took a deep breath and squeezed myself into the vent. It was dark, cramped, and filled with cobwebs. But I didn't care. I had to keep going. I started crawling, inching my way through the narrow passageway. I didn't know where I was going, but I knew I had to get out. I had to find the truth. Suddenly, the vent shook violently. A loud voice boomed from below. "She's in the vents! Seal the exits! Now!" Oh crap, they knew. I had to move faster. I crawled as fast as I could, my hands and knees scraping against the metal. Then I saw it. A light, an opening. I crawled towards it, desperate to escape. I reached the end of the vent and pushed open the grate. I tumbled out, landing on a cold, hard floor. I looked around. I was in a morgue? Bodies on slabs, covered in white sheets. The smell of formaldehyde filled the air. This was not good. Suddenly, a figure emerged from the shadows. Tall, muscular, menacing. The homiest man. The hitman. He smiled, that same chilling smile. "Hello, Isabella," he said, his voice a low growl. "Your father sends his regards." And then he pulled out a gun. But before he could fire, something slammed into him from behind. A body flying through the air. It was Eleanor, but it couldn't be. Eleanor was dead. I saw her die. But it was her, Eleanor Carter, very much alive, with a look of pure rage on her face. And she was holding a scalpel. Mas antes que ele pudesse atirar, alguma cosa se chocou contra ele por trás. Un corpo, voando pelo ar. Era Eleanor, mas não podia ser. Eleanor estava morta, eu a vi morrer. Mas era ela, Eleanor Carter, vivíssima, com olhar de pura fúria no rosto. E ele estava segurando bisturi. Ela cravou o bisturi nas costas do cara, bem onde estava o ferimento da facada. Ele urrou de dor e cambaleou para longe de mim. Eleanor se virou para mim, o rosto contorcido. "Corre, agora!" Eu não precisei que me dissessem duas vezes. Saí correndo daquele necrotério infernal. Eleanor logo atrás. A gente correu pelos corredores, desviando de macas e armários de metal. A sirene da polícia podia ser ouvida lá fora, mais alta a cada segundo. "Por que você fez isso?" Gritei sem fôlego. "Eu vi você morrer!" Ela não respondeu, apenas continuou correndo. A gente saiu por uma porta lateral e de volta para a noite. A rua estava cheia de carros de polícia.
luzes piscando por todo lado. Não tínhamos para onde. Entra no carro, Eleanor gritou, apontando para um sedã preto estacionado do outro lado da rua. Rápido! Entramos no carro e ela pisou fundo no acelerador. A gente cantou pneus e saiu rasgando pela rua, deixando a polícia para trás. Olhei para trás e vi as luzes diminuindo na distância. Onde a gente está indo? Perguntei, o coração ainda batendo forte no peito. Eleanor respirou fundo. Para casa. Preciso te contar a verdade. A verdade. Essa palavra já tinha perdido todo o significado para mim. Mas não tinha muita escolha a não ser ouvir. Eleanor dirigiu por uns bons 20 minutos, até que paramos em frente a uma casa. Pequena e simples, num bairro tranquilo. Não parecia nada com a casa de contos de fadas que eu cresci. O que é isso? É aqui que tudo começou. Ela saiu do carro e eu a segui, hesitante. Ela abriu a porta da frente e entramos. A casa estava escura e cheia de poeira. Parecia abandonada há anos. Eleanor acendeu a luz e eu dei uma olhada ao redor. Era uma casa pequena, com uma sala de estar, uma cozinha e 2 quartos. Nada de especial, mas alguma coisa estava estranha. Tinha um ar de familiaridade, como se eu já tivesse estado ali antes. Senta, ela disse, apontando para uma poltrona. Velha e desgastada. Eu tenho muito que te contar. Eu me sentei nervosa. Ela ficou em pé na minha frente, os olhos fixos nos meus. Meu nome não é Eleanor Carter, ela disse. Meu nome é Isabella Rossi. Espere. O quê? Eu sei que é difícil de acreditar, ela continuou. Mas é a verdade. Eu sou sua avó. Minha avó? Mas como? Carol era minha mãe. E Eleanor, ela era. Carol não é sua mãe de verdade, ela disse, como se tivesse lido meus pensamentos. Ela é sua irmã. Minha cabeça começou a girar. Isso era demais para processar. Nada fazia sentido. Eu sei que é confuso, ela disse, mas vou te explicar tudo. Há muitos anos eu era a chefe da família Rossi. Eu era poderosa, implacável e não tinha medo de nada. Mas eu tinha um ponto fraco. Meus filhos. Eu tinha 2 filhas, Carol e você. Ela fez uma pausa, o rosto sombrio. Salvatore queria o poder para ele. Ele achava que uma mulher não podia liderar a família. Ele tentou me matar várias vezes, mas eu sempre consegui escapar. Até que um dia, ele sequestrou você. Você era um bebê, com alguns meses de idade. Ele me disse que se eu não renunciasse ao poder, ele te mataria. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Essa história era um pesadelo. Eu não tive escolha, ela disse. Eu renunciei ao poder e deixei Salvatore assumir o controle. Mas eu sabia que ele nunca te deixaria em paz. Ele te usaria como moeda de troca, ou pior. Então eu planejei sua fuga. Eu encontrei um casal, Eleanor e Bob Carter, que eram agentes do FBI dispostos a me ajudar. Eles te tiraram do país e te criaram como se fosse filha deles. Eles mudaram seus nomes e te mantiveram escondida. Para que Salvatore nunca te encontrasse. Mas por que Carol ajudou Salvatore a te encontrar? Eleanor fechou os olhos, uma expressão de dor no rosto. Carol sempre foi ambiciosa. Ela queria o poder para ela. Salvatore prometeu a ela que se ela te encontrasse, ele a tornaria a chefe da família. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Mas por que você fingiu estar morta? Eu tinha que te proteger, ela respondeu. Salvatore e Carol acham que eu estou morta e quero que continue assim. Se eles souberem que eu ainda estou viva, eles vão vir atrás de você. De novo. Eu estava chocada, atordoada. Tudo o que eu acreditei ser verdade sobre minha vida era mentira. Minha mãe era minha avó. Minha irmã era minha mãe. Meu pai era um mafioso perigoso que queria me matar. E eu era a herdeira de um império criminoso. Eleanor pegou a minha mão. Eu sei que isso é muito para assimilar, ela disse. Mas você precisa ser forte. Você precisa estar preparada. Salvatore vai vir atrás de você. E você precisa estar pronta para lutar. Naquele momento, ouvi um barulho forte vindo da frente da casa. A porta se abriu com um estrondo.
Na porta estava ele, Salvatore Rossi, meu pai. Atrás dele, um exército de homens armados. Salvatore sorriu, um sorriso frio e cruel. Olá, Isabela, ele disse. Bem-vinda à família. Mas antes que ele pudesse dar mais um passo, Eleanor se colocou na minha frente. Você não vai encostar um dedo nela, ela rosnou. Salvatore riu. Saia do meu caminho, mãe. Eu não quero machucar você. Você nunca vai ter ela, Eleanor gritou, puxando uma arma de trás das costas. O que aconteceu a seguir foi um borrão de caos. Tiros disparados, gritos, corpos caindo. Eu me abaixei atrás da poltrona, tremendo de medo. Eu ouvi Eleanor gritar, e então um silêncio ensurdecedor. Eu levantei a cabeça. Eleanor estava caída no chão. Uma poça de sangue se espalhando ao seu redor. Salvatore estava de pé sobre ela, fumegando com uma arma na mão. Nossos olhos se encontraram, e pela primeira vez na vida, vi a verdade em seus olhos. Não era ódio, não era raiva, era medo. Você não entende, Isabela, ele disse, sua voz tremendo. Ela é a verdadeira ameaça. Sempre foi. E então ele revelou a maior bomba de todas. Você não é Isabela Rossi, ele disse. Você é Eleanor Rossi. Você não entende, Isabela, ele disse, sua voz tremendo. Ela é a verdadeira ameaça. Sempre foi. E então ele revelou a maior bomba de todas. Você não é Isabela Rossi, ele disse. Você é Eleanor Rossi. What? Minha cabeça explodiu. Tudo, cada maldito detalhe da minha vida, era uma mentira dentro de outra mentira. Olhei para o rosto dele, procurando por um sinal de que ele estava brincando. Mas não tinha nada ali, só o desespero de um homem que perdeu tudo. Não, não é possível, eu balbuciei, as pernas bambeando. Eu era a Eleanor, a chefe da máfia, aquela que todos temiam. Salvatore deu um passo em minha direção, ignorando os corpos espalhados pela sala. Ela te escondeu isso, minha filha. Te manipulou a vida inteira. Ela nunca quis que você soubesse a verdade, porque sabia que você era mais forte do que ela. Eleanor, quer dizer a verdadeira Eleanor, minha avó, era uma impostora. Tinha me usado como peão em seu próprio jogo doentio. Mas, que? Eu consegui perguntar a voz quase inaudível. Salvatore sorriu, um sorriso triste e amargo. Porque o poder corrompe, Isabela. E sua avó era a pessoa mais corrupta que eu já conheci. Ela fez coisas horríveis para chegar onde chegou. Coisas que você jamais imaginaria. Então, ele se ajoelhou ao lado do corpo da falsa Eleanor, seus olhos cheios de dor. Ela roubou sua vida, minha filha. Roubou seu nome, sua herança, tudo. E eu fui o idiota. Acreditei nas mentiras dela. Acreditei que você era uma ameaça. Mas agora eu vejo a verdade. Ele levantou a arma, apontando para mim. Sinto muito, Isabela, ele disse. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não posso deixar você se tornar como ela. Eu não posso deixar o ciclo continuar. Meu coração gelou. Ele ia me matar? O próprio pai? Mas antes que ele pudesse apertar o gatilho, uma figura surgiu das sombras. Rápido, silencioso, letal. Carol. Ela pulou em cima de Salvatore, derrubando a arma de sua mão. Os dois começaram a lutar, rolando pelo chão, gritando e se batendo. Era uma luta selvagem, brutal, sem regras. Eu fiquei ali, paralisada, sem saber o que fazer. Era demais para processar. Minha vida tinha virado um filme de terror de baixo orçamento, e eu era a protagonista involuntária. De repente, Carol conseguiu pegar a arma. Ela apontou para Salvatore, o rosto distorcido pela raiva. Eu te odeio, ela gritou. Você destruiu a minha vida. Você me usou. Você me transformou em um monstro. E então ela apertou o gatilho. Mas a bala não atingiu Salvatore. Ela me acertou. Eu senti um choque violento no peito.
como se um raio tivesse me atravessado. Caí no chão, sem ar, a visão embaçada. Carol ficou parada ali, olhando para mim, horrorizada. Não, ela sussurrou. Não era para ser assim. Salvatore aproveitou a distração e a derrubou no chão, tomando a arma de suas mãos. Ele se levantou, cambaleando, e veio em direção. Isabela, ele disse, sua voz um sussurro rouco. Eu sinto muito. Eu tentei te proteger. Mas no fim, eu te falhei. Ele se ajoelhou ao meu lado e pegou minha mão. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu te amo, minha filha, ele disse. Eu sempre amei. E então ele colocou a arma na própria boca e apertou o gatilho. A sala explodiu em um clarão de luz e som. E então, silêncio. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Meus pais, quer dizer, meus falsos pais, mortos. Minha avó, morta. Meu pai morto. Minha irmã, uma assassina. Eu era Eleanor Rossi, a chefe da máfia, e não tinha a menor ideia de o que fazer. De repente, ouvi um barulho vindo do lado de fora. Sirenes! A polícia estava chegando. Eu precisava sair dali. Precisava sumir. Precisava pensar. Mas para onde eu iria? Quem eu era? Eu olhei para o corpo de Salvatore. Em sua mão, ainda apertada, havia um pedaço de papel. Eu peguei o papel e abri. Era um endereço. Um endereço que eu nunca tinha visto antes. Debaixo do endereço, uma única frase. A verdade te espera. E agora? Ir atrás da verdade ou fugir para sempre? E se a verdade fosse pior do que tudo que eu já tinha vivido? Eu estava sozinha. Completamente sozinha. Meus pais, quer dizer meus falsos pais, mortos. Minha avó, morta. Meu pai, morto. Minha irmã, uma assassina. Eu era Eleanor Rossi, a chefe da máfia. E não tinha a menor ideia do que fazer. De repente ouvi um barulho vindo do lado de fora. Sirenes. A polícia estava chegando. Eu precisava sair dali. Precisava sumir. Precisava pensar. Mas para onde eu iria? Quem eu era? Eu olhei para o corpo de Salvatore. Em sua mão, ainda apertada, havia um pedaço de papel. Eu peguei o papel e abri. Era um endereço. Um endereço que eu nunca tinha visto antes. Debaixo do endereço, uma única frase. A verdade te espera. Correr ou encarar? Fugir ou caio de vez? A verdade podia ser pior, mas eu precisava saber. Era a única coisa que me restava. Acelerei. Precisava sair dali, antes que a polícia me encontrasse. Pulei a janela dos fundos, corri pelo quintal e me enfiei na rua. As sirenes já estavam ecoando por toda parte, mas ninguém me viu. Cheguei ao carro. Aquele sedã preto me parecia a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Acelerei, sem rumo. Precisava chegar àquele endereço. Dirigi por horas, sem parar. A noite estava escura e fria, e meus pensamentos não me davam paz. Quem era Eleanor Rossi? Quem era eu? Finalmente cheguei. Era um lugar afastado, no meio do nada. Uma cabana velha e abandonada, com a pintura descascada e as janelas quebradas. Medo? Claro, mas eu precisava seguir em frente. Respirei fundo, destravei a porta e entrei. O cheiro de mofo e poeira era quase palpável. Estava escuro e silencioso. A verdade me esperava. Achei o interruptor e acendi a luz. O lugar era pequeno e simples, com uma cama velha, uma mesa e algumas cadeiras. Nada de especial. Mas no canto da sala, vi algo que me chamou a atenção. Uma estante cheia de livros. Livros antigos, com capas de couro gastas. Fui até lá e comecei a folhear os livros. Eram todos sobre a história da família Rossi. Árvores genealógicas, documentos, fotografias. Peguei um livro em particular. A capa estava em branco, sem título. Abri e comecei a ler. Era a história da minha vida. Ou melhor, da vida da verdadeira Eleanor Rossi. Desde o nascimento até o momento em que a falsa Eleanor roubou sua identidade. Li sobre sua infância, sua adolescência, seus amores, seus sonhos. E no final do livro encontrei uma fotografia.
Uma fotografia de Eleanor Rossi quando criança. E ao lado dela, outra criança. Uma menina loira, de olhos azuis. Eu. Espere. O quê? Li a legenda da foto. Eleanor e Emily Rossi. Irmãs para sempre. Irmãs? Mas Carol era minha irmã. Então, quem era a Emily? Continuei lendo. E então, descobri a verdade. A verdade que mudaria tudo. Eu não era Eleanor Rossi. Eu era Emily Rossi. E Eleanor, a falsa Eleanor, não era minha avó. Era filha de Eleanor, com outro homem. Salvatore era meu tio. E a história toda, a máfia, as traições, os assassinatos, tudo foi uma grande mentira para proteger a verdadeira herdeira da família Rossi. Eu. A porta da cabana se abriu com um estrondo. Carol entrou, armada até os dentes, com um sorriso maníaco no rosto. Surpresa, irmãzinha, ela disse. Achei que você gostaria de saber a verdade. Carol, parada ali, armada, um sorriso insano. Surpresa, maninha. Achei que ia querer saber tudo. Eu não conseguia acreditar. Tanta mentira, tanto sangue, e no fim, eu era só uma peça num jogo sujo. A raiva subiu, quente, queimando. Por que, Carol? Por que fez isso? Ela riu, alto, descontrolado. Poder, Emily. Sempre foi poder. Mamãe queria te esconder? Que se dane, eu vou ter tudo. Ela levantou a arma. Eu fechei os olhos. Fim da linha. Mas um barulho, um baque surdo. Abri os olhos. Carol no chão. Uma faca cravada nas costas. E em pé, atrás. Seu cara. O mendigo. O assassino. Só que diferente. Sem a roupa rasgada. Terno caro. Um olhar familiar. Desculpe a demora, principessa. Ele disse, uma voz calma. Tive uns probleminhas. Probleminhas? Ele matou meus pais. Meus, seja lá o que fossem. Quem é você? A voz saiu fraca. Ele sorriu, um sorriso que eu conhecia de algum lugar. Alguém que te deve muito, Emily. Salvatore mandou me matar anos atrás. Sua mãe, a verdadeira, me salvou, me escondeu. E agora eu vou te proteger. Proteção? Era disso que se tratava? Eu não queria proteção. Queria a verdade. Quem era minha mãe? A verdadeira? Ele suspirou. Uma força da natureza. Principessa. Uma líder nata. Mas cometeu erros. Muitos erros. Salvatore ia te usar. Ela não podia deixar. E Carol? Uma ferramenta. Um peão. Uma psicopata. A sirene da polícia gritou lá fora. A hora estava acabando. O que eu faço? Eu perguntei desesperada. Ele pegou minha mão. Você foge. Assume seu lugar. O poder é seu, Emily. Use com sabedoria. E com um sussurro, ele sumiu na noite. Outra vez. A polícia invadiu a cabana. Me encontraram parada, atordoada, a arma de Carol na mão. Fui algemada, levada. Na cela, sozinha, a ficha caiu. Eu era Emily Rossi, a chefe. O poder era meu. Mas, e a verdade? Aquela frase. No papel, a verdade te espera. Eu precisava saber. Você precisa se inscrever agora. A verdade sobre Emily Rossi está apenas começando a ser revelada. Esmague o botão de like agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. O que vai acontecer com Emily? Quem é o cara do terno? E qual é a verdade que ainda espera? A resposta está no próximo vídeo. Não perca por nada.